di halaman. Kita tahu dia sedang menyiapkan makan siang. She was preparing lunch. Nah, berikut ini beberapa hal yang dilakukan Jane, dan semuanya berlangsung secara singkat dan merupakan sebagian dari kejadian menyeluruh, yakni dia sedang menyiapkan makan siang. She cut some bread. She washed some fruit. She sliced some meat. Artinya, dia mengiris daging. She sliced some meat. She opened a tin of soup. She heated the soup. She boiled some eggs. Artinya, dia merebus telur. She boiled some eggs. And then she made some tea. Listen, Helen, this is what Jane did. She sliced some meat. She cut some bread. She washed some fruit. She boiled some eggs. She opened a tin. Sekarang, dengarkan irama baru ini. She opened a tin of soup. She opened a tin of soup. Sekali lagi dengan irama pertama. She sliced some meat. She cut some bread. She washed some fruit. She boiled some eggs. And then she made some tea. Jadi, Jane melakukan semua hal yang disebutkan tadi, sementara Don bekerja di halaman. Karena setiap hal tadi merupakan kegiatan yang singkat kalau dibandingkan dengan bekerja di halaman yang berlangsung selama beberapa waktu, kita dapat memakai bentuk kata kerja yang menggambarkan kejadian yang mulai dan selesai dalam waktu yang pendek. Jane sliced some meat while Don was working in the garden. Jane sliced some meat while Don was working in the garden. Dalam bagian pertama kalimat tadi, yaitu Jane sliced some meat, Helen memakai the simple past tense untuk menggambarkan hal-hal yang mulai dan selesai dalam waktu yang singkat. Dan dalam bagian kedua, yaitu while Don was working in the garden, dia memakai the past continuous tense, karena kegiatan yang kedua masih berlangsung terus sesudah yang pertama selesai. Dia tetap memakai kata while dalam bagian kalimat yang menggambarkan kegiatan yang berlangsung lama. Jane sliced some meat while Don was working in the garden. She sliced some meat while Don was working in the garden. Jane cut some bread while Don was working in the garden. Saudara pendengar, sekarang mari kita berlatih. Saudara akan mendengar suatu ungkapan, misalnya, Jane sliced some meat. Dan saudara hendaknya menambahkan ungkapan lain, yaitu while Don was working in the garden. Untuk melengkapkan kalimat itu. Coba ucapkan kalimat berikut sesudah Chris. Jane sliced some meat while Don was working in the garden. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Ulangilah kalimat yang betul sesudah Chris. Siap, saudara-saudara? Jane cut some bread. Jane cut some bread while Don was working in the garden. Jane washed some fruit. Jane washed some fruit while Don was working in the garden. She boiled some eggs. She boiled some eggs while Don was working in the garden. She opened a tin. She opened a tin while Don was working in the garden.
Baiklah. Dan sekarang mari kita berlatih mengajukan pertanyaan. Coba dengarkan dulu. What was Jane doing while Don was working in the garden? What was Jane doing while Don was working in the garden? Untuk bertanya tentang sesuatu yang berlangsung selama beberapa waktu dan bersamaan dengan kegiatan lain, kita mengatakan, What was Jane doing? dan untuk menyebutkan waktu atau saat yang kita maksudkan, kita mengatakan, What was Jane doing while Don was working in the garden? What was Jane doing while Don was working in the garden? atau kalau kita bertanya tentang Don, kita mengatakan, What was Don doing while Jane was preparing lunch? jawaban atas pertanyaan tadi ialah, Don was working in the garden while Jane was preparing lunch. mari kita berlatih mengucapkan pertanyaan tadi bagian demi bagian sesudah Helen. What was Jane doing while Don was working in the garden? Sekarang pertanyaan selengkapnya. What was Jane doing while Don was working in the garden? Saudara pendengar, berikut ini pertanyaan jenis lain. Coba dengarkan. What did Jane do while Don was working in the garden? Bagian pertama pertanyaan tadi, yaitu What did Jane do menunjukkan bahwa dalam jawabannya harus kita pakai the simple past tense dan bukan the past continuous tense, karena suatu kejadian singkat selesai